Woman, my get the baby. But my bound say, I found Rosanna's here. Hey, what you make a name? Family, you need more roses. I'm a crown. We are one, maybe. Say, dear man for a busane say. Aye, ye that lumba. Na ye na bushia. Imenyan tia ni fly menyan tia say. December coming and I na ye no. Dear man for the busane say, a bepaso, and I say emaso. The do na say busane say, eso and a branch okowaria. Okowari call to Jenibiana. And I say okwari feed Jenibi. Dientia do na ebusa san say, and same be any nam. Aye, that lumba, the hokani. Aye, Akosua Serwaa Fosu. Edi and same be kwa court. I say, ni maybe a kosono. Nafa ayi ono baba ye no ho no na nenye ho wode abusuapanyi Kofi na odobroni na transition funeral home odo akokot ese ensem bia ekoso no na ni enye ho ewo ayi no ti sadia court no enhwe na omuntisi asem ni yi anye sa ayi no wa ba date no ma hye no emaso ne nyina ne say hwan ene bedi kuna ede ama the late the legendary Daddy Lumba na edie benti ene maimienu omo prese me na medi kuna no yenko ne yenkohwe de eboba Krata Ekutami, in the Superior Court of Judicature, in the High Court of Justice, Kumasi. The case between Akosua Serwaa Fosu, or say name near present na medical church address near Schwasta, Bornheim, Germany, versus Abusuapanyi Kofi Owusu Abuakwa, Priscilla Ofori, aka Odobroni, Accra, and a transitions funeral home. We muna the 3 defendants. First defendant Abusuapanyi Kofi Owusu. Second defendant Odobroni, and a third defendant transitions funeral home. Na asama oba na hwehweni Lumba ne yire Akosua Serwaa ose Abusuapanyi Kofi Owusu ene oba ye fra ne Priscilla Ofori aka Odobroni ene baby ayeye yedi nipa ekokora bia a ye fra ho transitions funeral home no sa nipa miensen omo nyina ewo Kumasi na asama odi ti omo ne se me Akosua Serwaa me de asam we aba court na me commande mo se within 8 days a mo nsa beka kratai a ene a me ma mo krata ne ka ho no e wo se mo ba court na mo be ye den o se mo ba wo Abusuapanyi Kofi Owusu wo Priscilla Ofori a ye fra wo Odobroni ene mo adwumaku e fra mo transitions funeral home ade a ye de bre mo ne se mo ya ade a e kire se mo bu mmra so enti mu meyi ano manu ye ne se me lawyer for ena mama matro ensem yi ade agu krata so me nsam a me penie de edi kan me Akosua Serwaa Fosu de me ka kire mo me ensa nyina ne se efri na ekoi abrante efa no Charles Kwadwo Fosu no me enko ani na me ye ni kunani e wasa mo me ensa mo getum de edi kan no de etoso mienu court yi enka kire mo se me nko a na me wo right tie de edi kan o me nko na me ye kunani 1 de etoso mienu me nko na me wo right ne se kunafo obi wo e from se odi kuna me boa amamre omo ye no aha me nko na ewo se me di kuna ewo ayie na se ene ebre a ye be ye ayie no de etoso miensa se court na gini mienu no potumu a me sa ka kire de otoso mienu defendant second defendant na ye friend Odobroni ne se man number bia emmo ne ho safo hene se oye Lumba kuna ni ana kuna fo man nkari ne ho ne number bia se ono ye surviving spouse ne yire no ware ye no meka ho bi entimi isu edi kuna enema miensa me peni na obekirechire mu yie die ntia niema miensa we court no emfama no die di kan osan de na address na biem o se me Akosua Serwaa me ye owura Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba ne yire Daddy Lumba wa film number 2 o se me ne me kunu Kwadwo Fosu ye ware on the 23rd day of December 2004 and watro our German law and I the German imra and ye de ware ye let us say civil marriage registry department our Bornheim Germany
Na nipa odi kan a oye first defendant e friend Owura Fosu ana Owusu opanyin. Papa no onna ya busua panyin edema Daddy Lumba wa free me. Na busua ote abu akwa. Na de otoso mienu enso a oye defendant ye friend Odobuani ono nso e allege. Onam baabi e bo ne ho safo hima say oye Lumba kunafo. De otoso enum. De otoso third defendant no ono so a registered funeral home a yede efunu ekoto ho. Ono nso adi funu no de ato ho. Na me Akosua Serwaa de me kan se me nko na me Daddy Lumba ne yrea oware no ewo mra kwan so. Odi Charles Kwadwo Fosu in capital letters and odi aka Daddy Lumba in capital letters. Na me Akosua Serwaa me san ka che court yi se abra na obewu no na ya ware no egusu agina mu dendenden. Na mom Daddy Lumba no onye Ghana ni nko a oye Germany ni. Oye resident of Germany okuta Germany passport. And one me ware wo Germany mram. Se wamfa wo ya ma na kire se nke betima ka se Ghana ni di ontimi fofa Germany mram ware ana. Ba ma me ne peso sisu biem se oye Germany ni na mesumi Germany ni. Ye nyina ye resident of Germany. Ana German e na ya ware wo Germany mram. Na de to sonson me Akosua Serwaa me pesa me mamu se abra na ya ware no yetena Germany nso. Na die enti a meke kansem ni se me wonsam miensa am pese be de tumanim. Maboso de atremu a mabe kirechiremu yi no. Abra me ni Kwadwo Fosu ware ye no point number 8. O say there were 3 issues. Okomremu a lawyer for say issues eche nkwada. Nti uti baby a woka say we had 3 issues and I said there were 3 issues between us and I say ye wo miensa. And wadi omudia ba I Calvin Kwadwo Fosu who is 31 years now. Charlin Fosu 24 years and a Sierra Fosu 20 years. Or say omomiensa and ye the issues and enkwada ye wo mo. Obano nensem no monto mo bona muntie. De etoso enkron. Or say me Akosua Serwaa Fosu. Me pesa me mamu say the said Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba no he died on the 26th day of July 2025. At the time the marriage was subsisting in Ghana. And there were preparations underway to perform his burial and final funeral rite in December without recourse to the plaintiff. Or say, ono Akosua Serwaa no, ono ye kunafo. But yashisha ye, I am mona manie. And to the American say, I am the only surviving spouse, and she is required to perform the widowhood rite. Wasan besi subim. Say, ono de wa cheche mi chire say ono ye kunafo a also ye kunafo mamre ewa yinase. Or say, on the plaintiff avers that, however, the first defendant, who has the responsibility of organizing the final funeral rite as the head of the family, has informed her she will not be allowed to perform the widowhood rite. Or say, Abusua Panyin no, I can't tell you say, mano nyesa eye kunafo kun omani ni kuna tiawa. The etoso eye edumiensa. Or say the plaintiff avers that the first defendant has also indicated that he will rather permit the second defendant to perform widowhood rite. Abusua Panyin say, the obama na di kuna wa yi na se. Eye Odobroni. We asema. Mame Akosua Serwaa di tuja. The etoso eye edunum. Or say, the edunai, the plaintiff avers that the second defendant cannot legally perform the widowhood rite as she was never married to the deceased. Or say, Daddy Lumba no, ontimi ma Odobroni emedini kuna because wanware no. And was say, the plaintiff further avers that the first and second defendants have already started printing invitation letters containing the telephone number of the second defendant towards the organization. Or say, courti in Santinjum send some making the Ebema Wajia didn't say, or my print invitation letter, midinim. Number at that invitation letter, Nesono, Ayo Bana. Abusiana se ombema na dikunano, ne number de daso, said your mo kano, or mo mano abeyeho, and ye rudu rada sem no moka. 16. Or say the plaintiff avers that unless the court intervenes, she will be deprived of her right as the only surviving spouse. Or say, amamre muno, se court mo mamuno mo ye wia. Amamre beja tum se mekra Lumba no mangware no, because wa ni kuna wa ngware. Nti se mo anye sa no mo ye ni December 6 wia mo kume. Menemema. Na mesa ba point 16 we so.
timema nana boya kaime 17 or say me Akosua Serwaa no me jitum said that the Lumba ye de ni funu na kwa akoto transitions na transition for no so mo de beto ho no second defendant e friend Odobroni no ono ne di ani mu ma ye de bae na mo so magye ato ho na opesa mo so mu hu say mo prepare funu no mo ne first defendant abusuapanyi ene second defendant na mo ko prepare funu no oba kunafo ene so mabusuafo me yekohwe ba bia ni kunu da na esiesie no o ma mfre no bi ama na anko enti transition for no so a ye de se o patches ade na koye kronode ene ye de abremu mo so ma anhwe yi a mo ka ho bi 19 me bewie or say wherefore the plaintiff claim against the defendant jointly and severally is for the following reliefs and yema or hwehwe no wasan boso enan mewie no an order for this honorable court declaring that plaintiff is the only surviving spouse of Charles Akosua Fosu men kwa na me yekunafo we na me pesa mo ye mame second unse odi kan kono or the niema no koi court we na mediaba nemu we na mpesa mo ye mame second an order of this court declaring that it is only the plaintiff who has the right to perform with samen kwa na me Neiredia, Menkwana wese midikuna. Third, a further order restricting the first defendant from ever dealing with the second defendant as a spouse. Abusuano, court unshese mo mone Odobroni nkoshia enkofa ye no ho adwene. Mo man position bia e kire se on na ye kunafo. And a last one, an order restraining the second defendant from carrying herself as a surviving spouse. Se Akosua Serwaa kwotena Odobroni kwotena radio bi so interview bi ana oba yiye na se na ne conduct osu de ntoma abonimu e de niema ahyehye na ye bebo ne se kunafo a ene yiye no asem besi tise no de ohwehwe no enyina enie yiye no se niema wei antimi amaso de a na abayewa no ana amaame Akosua Serwaa obetimi e de injunction atoso a eda no ntimi nko na de medi etwato ne se under customary law and no lawyer for many omudi nkomo ansa na meba no bebre na nam Akosua Fosu nti obi ampese obeden obekasa wo ho ebi chese oye legend ye ntumi mbeka but omo say de ebetima ka ato ne say Ghana mram customary law no abusuafo extended family se obi wu a omo ene kire hwan ehefa da ben ye beye na yi ne yire no oni bibika ye mra mu no ye customary law mu no Ghana se obi wu a abusuafo extended family na kire eda ye beye na yi fa kon beye na yi sade ye ni besi aye no oyire eni bika efa ho ne made ye betima afre o mo se o mo mra mehwe bi efunu no nso eye abusuafo dia otiase a oye ne yire dia eda obewu pe oye the property of the family ne yire no ba bi omudi funu no bekwa akosie uni bi ka wo ho enti se aware no na court ewo German law efa ho a efunu no de Ghanaian customary law na ebedi nachi agese that the Lumba'S nankasa ye will say owu a opese ne yire Akosua Serwaa de ne ko Germany kosie no na oni bibi sa ne de efunu ne abusuafo na japade de omope na omode ye enti eno eye de yenka entwato nemom akire ne yebehwe ne will a oye ye no se wanya bidia Odobroni emma ne nyina de yebeche bia ombenya bi obi a oneda de Lumba'S wo ye bia wa ware no wanware no ye che niema na enkwada ne nyina benya pepepepepepe nti de obaba na yetimi se ampada de Lumba'S ba no na onimro emfie edunwotwe a yebeche niema no amane bi eyire aya anware ne de oni bibika ebia de de be ma ne ba no na obaji bi ba eyire ware ne de ono nso wone de a court be hye se emfama no na sese de eyire ware ne ho asem na aye nchenyu ahyewa ebe Bob Marley, Michael Jackson, Nelson Mandela, Hugh Masakela, Fela Kuti, Maradona, Pele, legends in the world after their death, controversies, funeral,
right over estates, will, image, and some IPO no. Ebi ansia na chese wo legendary status no enu peye owu achi areho. This is a case of the legendary Daddy Lumba, the aftermath of his death that he predicted way back in 1993. Say meu ama machi asei ama me mai entemwatete. Womine my dear Vetia but mama when you say I found Rosanya's hey what you make for me you need more roses ah nama kramu yana wo me beyond baby, I'm not free. What my bow, when you say, I'm